am still asking, what type of marriage were they in? Was it traditional marriage? If it was, then it's gone. It was a legal marriage. Was the property where Agradaa lives, was it part of the alimony after the divorce? Have they gone to that target? Is Agradaa holding a certificate of divorce, which gives a license to marry again? The man of God that came to officiate the marriage between Agradaa and the junior pastor, was it fully us? Or they did the right thing and were giving us camera tricks? Because he's a big man. Whether he was paid to do it, I have no problem with that. Agradaa. Abusia for last week mo and Mami Agradaa yenya say one in the soft kitwa aware at sensing we a baby jaw to shame the so be now so Addo more reactions by ebe kasafa and seminar say a coso o social media so a mama part and in the soft kitwa to so my warrior na in sem no enye se mama part and in na say sem no enye se mama part aware na so mo ka ho asem but bibia na omo target pa yes one in the soft kitwa aware na sofiketo no so enye sofiketo bia akọ sofiketo eye nti yan nti ese ne kunu ana sese one ne wo dada na ti so kofa asa sofiketo yi e ba ese ma e bia mama part ehia bibi e o chese ne in the course of say oye asori ne ade na sofiketo yi ebetimi aboa no ana se obegina na chi ama no e wo ason na mu because ono no sofanyi eye O.Koranteng no onya ho ene mama part enye na asori no nti or the software ebegina mu say in case mama part ehia bibi ana say onyan cheche bia software emfa no emfa nti at long last ana say finally yan nti say mama part any source of software our after say one O.Koranteng then ejai nti sansem we na asese bibi na enso area attitude kan say bibi na efa ho say mama part ade a waye ne de enya de say mama part aye ne yi kura because software ebinum esusu se anase ebinum ekasa so fitwa enyi anase osanso ye wumpu so fiketwa na atese wache no de aware no enye ade atese etwa ye kwa ebinum so ekasa mama part ekwaji ne free ne wife ho anase so fiketwa na atese owo yere na mama part etimi achim no ne sika age no afri ne yere ensem na atese wakọ no nti sanse mu nyina na ebinum so area attitude can say maybe na efa mama part ho say ade a woye no enye na ene councilor Lutterodt enso ede na nudisem abeka nsem na ekoto social media so efa mama part ene chese na ware nsem a na nsen sorry social media so efa O.Koranteng ene ne soft kitwa yi ho nsem yi na ono ne nsem a woka ni nyina ene say aso obisa say mama part aware na chese egu ye no ono O.Koranteng die na egu ye no legalized one and I say almost sign a court and I say a traditional marriage in Kwa. If say a traditional marriage then mama part good to go so obe worry be ma fufro to say or na kuma pe and I say be ma fufro bi a ope. But if say enye court and I say if say a court their meaning say mama part in who kwan say obe worry in pray because on ni so for panyi and I say no do kwanting eja ye enya de say ache. Now, according to court, so, and I say according to court marriage, beyond so, after say we know kunu, and I say we know what can he enter methods no, or 1 more year, I also timidate now without say don't be can be man, and I say without say, only be man ever worry, and I say no about ever worry. If some of my part are worry and say traditional marriage in Kwadwo, mama part is good to go, but any traditional marriage, not to say a court is and some dear, mama part in who can say and or be worry, not so. Omwari no so anase court de na se awarego no so baaye no so properties no so ho asem ekosisen anase ho asem akosisen mama part ene O.Koranteng omo che properties ni mu anase o manche properties ni mu ho asem so ekosisen mama part efa ni nyina anase mama part amfa ni nyina so ho asem ekosisen o kan sem bebre na efa aware no ho echeche nsem ni bebre na mu efa court marriage ho ene traditional marriage ngi na yenim Nkansah Lutterodt juma so din wo Ghana ha eba no aware mu afutuo di a
ɔyɛ adeɛ ɛyie paa nti wɔn a kyerɛ sɛ wɔn hia awareɛ mu afotuo no wɔbɛtumi ayɛ dɛ akɔ ɔyɛ councillor Lutterodt na kyerɛ sɛ ɔno nso ama mo ɛyɛ awareɛ mu afotuo nti nsɛm no deɛ wɔka bebree na ɛfa mama party ho ɛsan nso kyerɛkyerɛ mu baabi a anaasɛ beaeɛ a yɛyɛ ayeforɔ a kyerɛ sɛ ɛyɛ validated anaasɛ beaeɛ a yɛyɛ ayeforɔ a ɛnyɛ validated papa no a anaasɛ sɔfo no a wogyina mu ɛma awareɛ no ɛkɔɔ so no aso ɔno nso yɛ validate no anaasɛ ɔyɛ right sɛ ɔhyia awareɛ no so anaasɛ ɔnhyia ɔno right sɛ ɔhyia awareɛ no so baabi a Maame Agradaa ɛmo nso ɛyɛ awareɛ ɔmo wareɛ no nso ɛhɔ nso right sɛ ɔwɔ sɛ ɔmo ware wɔ hɔ anaasɛ ɛnu kwan sɛ ɔmo ware wɔ hɔ Councillor Lutterodt ɛde nsɛm no nyinaa agu hɔ ama yɛbɛkɔ na kyerɛ sɛ akɔtie Councillor Lutterodt ɛnum asɛm no bi aba. Mrs. Esiama to be precise. Now, listening to both sides, Mama Pat says, Belma so kwawari pa again. And looking at herself, she has all that it takes. She has the money, she has the houses, she has the business, she has workers, just like Afia. But Agradaa says she has been validated by marriage. Who are we listening to? And Agradaa has proven to us that after marriage, there's a change in her life. A lot have gone on after this marriage of the two of them. The senior pastor or the spiritual father of Agradaa, according to her, the Archbishop Danso has made a statement. And the statement was, disrespecting the word of your father will kill you quicker than you can imagine. Disrespecting the words of your father will kill you quicker than you can imagine. I've heard Obofour Kumchacha coming to explain a lot of reasons why Esiama is wicked, is a traitor, so that these things that the two of them are doing is not worth it. Now, I have tried for 2 days to get details. So I hear Esiama has just one child who is 9 years. I hear that Esiama is a fashion designer with workers. And the ex-husband of Mama Pats, Eric, who was formerly married, Pastor Eric, who was formerly married to Agradaa, is the one sitting with a junior pastor who was in the wife's church. The issue here is, I have tried to ask those who are close and nobody seems to have an answer. That what type of marriage were the two of them practicing? Was it a fiawadie, quartawadie, or what? Because based on that, then the number of months that Agradaa and the husband's marriage occurred, going to marry again in the law court, the time is not yet up, because by law, the divorce certificate gives you right to enter into the system after a year legally. So or say law court and as a court aware and say ɛda ho ɛne say after divorce court ne san so ma ho kwan say answer na obenya ho kan efufuro no ade say 1 year aba answer na obesan so nya ho kan efufuro a onya ho kan efufuro nti if say Maame Agradaa ene eye Pastor Eric omaware ne say ye court aware enko ade a ende Maame Agradaa enu ho kwan say anka osan so eware biem unless anka 1 year aba nti say court aware dia Maame Agradaa say wabu emra ene so nti o say
yɛne ɛkɔgyina ɛyɛ mmara anim ɛma kyerɛ sɛ wɔtumi ɛyi n'ano anaasɛ wɔtumi yi nsɛm bi ɛfa kyerɛ sɛ na wareɛ no ho nsɛm a kyerɛ sɛ wabu so no nti yɛbɛkɔ so na kyerɛ tie Councillor Lutterodt aba. So I don't know whether it was because he remained Sanko. You see, what did you? Where they are married, no, what they fear what they. Ever since they came to social media with this marriage thing, all I saw was me could not be fear, and the fear was Agrada's house. So Pastor Eric has been married to Agrada, practicing the fetish there, and was living with Agrada in Agrada's house. Is that what it is? So is it like after the divorce, Agrada has sacked Pastor Eric? Is that a story? Because we are looking at the validation of women in marriage and follow the conversation. Afia Schwar's first marriage with Abrapa was in a house, and when it didn't work, sacked Abrapa out of the house. Mama Pat Agrada was married to Pastor Eric. In those times, he was doing a shigagari, whatever it is. We realized that the marriage didn't work, and Agrada is still in that same nice house, very nice house with all the cars, and Pastor Eric is gone. So the validation of the woman Afia will be talking about, that they have power to own what they own. There comes where right now, after all their powers, they accommodate the men in their homes. As they don't want them anymore, they discharge them out of the house. So a house is created by the man, and a home is made out of the house by the woman who is married. But in this case, I am still asking, what type of marriage were they in? Was it traditional marriage? If it was, then it's gone. It was a legal marriage. Was the property where Agradaa lives, was it part of the alimony after the divorce? Have they gone to that target? Is Agradaa holding a certificate of divorce, which gives her license to marry again? The law in Ghana, which is what we believe in the exchanging of vows between the two of them were practicing, in the presence of a minister, I saw the marriage being contracted either in the sitting room of Agradaa, I don't know, but that's what I saw by the videos I've seen. I can't play all videos. And I saw a minister of God in full clerical helping them to exchange vows. I've not seen them signing a certificate, and I don't want to see to believe they are married. But if the minister of God really went into Agrada's house to go and assist them to exchange vows in her sitting room, to his church's register, because I'm yet to believe that Agrada's 2 years of marriage has been gazetted to receive marriage in her church. Mind you, for you to be able to officiate marriage, it's not because you are a pastor in Ghana. For you to be able to officiate marriage, you need to be gazetted by the state. Your premises must be licensed. Fire service, AMA, TMA, KMA, you go through a lot of rudiments. Rules. Then your Enti ɛhana Councillor Lutterodt nso asɔ asi ɛyɛ sɔfo no ate sɛ obi gyina mu ɛwɔ maame Agradaa ɛne ne sɔfo ketewa awareɛ no mu na ne nsɛm a wɔka nyinaa ɛne sɛ sɔfo no aso ɔwɔ ho tumi sɛ otumi approve awareɛ anaasɛ oni ho tumi because ansa na obi ebenya saa tumi nso obi approve awareɛ no ɔsɛ otumi go through some processes bi anaasɛ ɔsɛ otumi that certificate na ɔyɛ na otumi di approve awareɛ nti ɔno ne deɛ
or say according to analysis and I say according to videos now here no timu suffer no any saa 2 minutes say otimi approve aware because baby a maami Agradaa ene chese so ketwa eware no eho no ankasa saa gan na ankasa no ye approve aware ewo ho nti wokọ so akyerɛkyerɛ mu baby a enu kwan sɛ enipa eware ewo ho na se bi enu kwan sɛ aware etimi gi aware ewo ɔkyerɛ sɛ bia ba enu kwan sɛ gi aware ewo ho beach wotimu sɛ ebinom omutimi kɔ beach na kyerɛ sɛ makɔ aware ɛhɔ no enu kwan sɛ aware ɛkɔ so ewo ho because ɛhɔ enye validated na sɛ ɛhɔ no yɛ approve hɔ na baby a yɛ approve ɛyɛ ebia asɔn na kwanya asɔn na bia na kyerɛ approve wɔ mu ɛhɔ so ɛwɔ mmra anaasɛ ɛwɔ rules bi a ɔwɔ sɛ wɔn na mutimi pass through before sɛ asɔn na mu koraa yɛbɛgye aware wɔ hɔ yɛtimi agye aware wɔ hɔ ɛnti baby a maame Agradaa ɛna sɔfo ketewa ɛkɔgye aware no ɛhɔ eprove kyerɛ ne sɛ sɔfo no koraa oni saa ho tumi sɛ anka otimi yɛ den ehyia aware ɛso nti nsɛm ne deɛ council Lutterodt ɛka bebree na ɛkyerɛkyerɛ mu ma ɛma yɛte nneɛma bi ase yɛnkɔ so a ɛnti councillor mmra. Church is licensed to the extent that a church 100 meters away that is not licensed can use your place as a center for marriage. Anytime a marriage is contracted in the house and you see a judge asking a registrar to carry the marriage register to the homes of people, by law, I am still studying that particular document that is illegal. Garden weddings are illegal. Hotel weddings are illegal. Beach weddings are illegal. Because the law America 127 says the marriage must be contracted by a licensed gazetted man. The premises must be licensed like a church. No hotel has been licensed for marriages. No beach in Ghana has been licensed for marriage. No event center has been licensed for marriage. No park has been licensed for marriage in Ghana. Nti sɛ wate ase nti wɔ say law ne kyerɛ sɛ ansa na obi bɛware no or sɛ nipa kɔ no etimi hold some licenses bi a licensed gazetted man ɛna even venue koro na ɔsan so kɔyɛ aware no hɔ sɛ hɔ nso yɛ de etimi license hɔ enti baby a maame Agradaa ɛkɔyɛ na ware no ɛhɔ nyɛ license area enti wɔ mmara mu no maame Agradaa ɛwɔ mu sɛ waware o nanso aware no ɛnya ade a kyerɛ sɛ aware no ɛwɔ mmara mu no yɛgye tum because baby a ɔkɔ ware no ɛyɛ ne fie ɛna kyerɛ sɛ ɔkɔ ware nti mmara mu no ɛngye saa ware no ɛntumi ɛna even posɔfo na kyerɛ sɛ ogyina mu ɛware no according to information anaasɛ according to we no sɔfo no oni license anka otimi yɛ de etimi hyira aware so enti mmara mu no maame Agradaa nim sɛ waware o nanso ɛba mmara mu a maame Agradaa ɔnware to ne sɔfo ketewa no anaasɛ ɔnware etu ɛyɛ ɔsɔfo asiama nti nsɛm ne deɛ council Lutterodt ɛkyerɛkyerɛ nsɛm bebree na yɛnkɔ so a ɛntie. Not to talk of a home. Because you see, if you watch the marriage register carefully, the venue where you marry is on the register. The time when they were signing must be on the register. The minister in charge who has been gazetted, who has been given the value books, must sign and stamp. So these questions. The man of God that came to officiate the marriage between Agradaa and the junior pastor, was he fully asked? Or they did the right thing and were giving us camera tricks? Because he's a big man. Whether he was paid to do it, I have no problem with that. Because it was a service he was rendering. When you go to TMA, you go to AMA, you go to KMA, wherever you go, you pay. So when a pastor charges you to officiate your marriage, I'm not against it. It's a service they are rendering. No, I'm not against that. But I'm against when the pastor can leave his house and go to the house of another woman or man
to go and sign marriage certificates for them and exchange vows. It limits your power of gazettation because your gazette cannot operate outside the licensed premises. So what you say? Nti or patch say if say even po yama o sa 2 minutes so wutimi hia aware so a untimi enfi fie enko obi fie engo hia na aware so woyɛ saa kra ate saa wo power na ate sɛ anaasɛ wutumi na yɛde ma wo so wutimi hia aware so woyɛ saa kra ate so nti sɛ woyɛ sɔfo anaasɛ woyɛ obi a yama wutumi sɛ wutimi hia aware so a untimi nsɔre pampan enko obi fie anaasɛ untimi enko hwɛ baby ate sɛ ye ma ho tumi sɛ yetimi ya aware woyɛ saa ate wutumi no so wutumi no na sɛ o power na wutimi di hira aware no so no weke ɛwɔ baby a anaasɛ venue a yetimi hira aware so nko a ate sɛ asɔnna mu ɛne baby a kaka ho enti wa ate sɛ yama wutumi anaasɛ wo saa tumi ni sɛ wo hira aware so wuntimi nko bi fie enko hira na aware so nti Mame Agradaa aware na sɔfo ni sɔre fi ni fie pampan eba ɔno Mame Agradaa fie be hia aware no so no saa aware no enya aware papa nti ɛwɔ mmramu no Mame Agradaa aware no enya de sɛ yagye atum yenko so ntie. That's what I'm saying, that it could be that what we saw on social media was just something for the cameras. But they could have gone to court, declared a 21 days ban, and if they declared it, unless the marriage between Agradaa and Pastor Ed was not a legal marriage. Because if it was a legal marriage, the declaration, the 21 days with declaration, could have been fought. Because Agradaa declaring that she's single is within 6 months. And it's unfortunate that immediately she declared she was single, according to herself. When immediately she declared she was single, then the junior pastor had boldness to come and propose to her. And in a previous conversation, the husband was not comfortable with the junior pastor's relationship with the wife. Abusua yɛde nsɛm no nyinaa ebesi a mene sɛ wo hwɛ me no anaasɛ wotie ɛyɛ counselor nsɛm no mene sɛ wo so wonya comment bi a wo nso wopɛ sɛ wotwerɛ ɛwɔ ɛyɛ video no ase mehyɛ wa sɛ wobɛyɛ den wode comment no ebi hyia yɛ ɛwɔ comment section hɔ da foforɔ yɛn so bɛkenkan comment no nyinaa ama na wo so watimi ahu baabi a anaasɛ watimi anya wɔne yie to wo nsɛm no a ɛwɔ wo tim a wopɛ sɛ wobisa yɛ no nyinaa abusuafoɔ mɛsɛ wa sɛ wohwɛ video no wobɛ like ama na afei wasanso ahye ema wo repeat so do sa ebebo be notification so ti na video fufu ba won sa ebetumi aka aha smart TV medamase. Hi, I am Edmund Smith, and I am with the Study Abroad Department at Dreams Consult. We assist potential students or clients who are willing to want to go and study outside the country. We are in partnership with most of the universities all over the world. You just have to meet the requirements from the school. And if you meet the requirement from the school, that is it. So we assist with the process for the application to the school, and then we also assist with the visa process. So just show interest and let Dreams Consult assist you in the process. Thank you.